ένα θερμό χειροκρότημα να καλωσορίσουμε τον CEO της Zinzino, Mr. Doug. Πολύ ενέργεια. First, I just want to say thank you for having me here. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ευχαριστώ που με έχετε εννοείται καλεσμένο εδώ. Congratulations to all of you who is qualified for being here. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να προκριθούν για να έρθουν εδώ. And thank you so much for the results that you created in 2023, guys. Give yourself an applause. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αποτελέσματα που φέρατε το 2023. Εννοείται. I have to say that I love these kind of happenings that goes on before the main event. Πραγματικά θέλω να πω ότι μου αρέσουν αυτά τα event που γίνονται πριν το συνέδριο. It's a kind of time where you get to connect with the people. Είναι έτσι ο χρόνος που περνάς με τους ανθρώπους που συνδέεσαι. And lots of stories come to my mind when I'm here together with you. Και πολλές ιστορίες περνάνε εννοείται από το μυαλό μου τώρα που είμαι εδώ. So, you know, I'm a family man. Εννοείται είμαι και εγώ οικογενειάρχης. When people ask me how many kids you have, Όταν με ρωτάνε οι άνθρωποι πόσα παιδιά έχω, I'm saying only 4. λέω μόνο 4. And they say, only 4? Είναι όμως όντως 4. Yeah, it's just better to say 4, and people say, 4? Α, είναι καλύτερο να πεις 4, γιατί λένε, 4. Are they all yours? Είναι όλα δικά σου. Last time I checked. Τελευταία φορά που τσέκαρα. And of course, I got like kids, believe it or not, that is this year turning 30. Και έχω ένα από τα παιδιά μου που αυτή τη στιγμή θα κλείσει τα 30 αυτό το χρόνο. I started when I was 13. Ξεκίνησα όταν ήμουν 13. 30, 27, 30, 25, 25 and 17. και 17. And yes, it is with the same woman. Και ναι, είναι με την ίδια γυναίκα. Was the applause because it was the same woman? Yeah. We are very, traditional oriented. Yeah, because sometimes I like to throw people a little bit like I'm pulling their legs. Γιατί κάποιες φορές νιώθω ότι έτσι περιπέζω με άλλους ανθρώπους. And then I'm joking, saying, so is it with the same woman? Και πολλές φορές αστιεύομαι και μου λένε «Α, είναι με την ίδια γυναίκα». No. I spread them all around the world. Όχι, πάω παντού στον κόσμο. But in this case, it's more boring. It's with the same woman that I've been together with for 32 years. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιο βαρετό, γιατί είμαι με την ίδια γυναίκα εδώ και 32 χρόνια. And thank God for me and for the kids. Είμαι εγώ και τα 4 παιδιά μου. Me and my wife, we're not on the same planet. I mean, Venus and Mars, you know. Εγώ και η γυναίκα μου δεν είμαστε στον ίδιο πλανήτη. Αυτή είναι Αφροδίτη, εγώ Άρη. I'm probably the only one in this room. Μάλλον είμαι ο μόνος εδώ στο δωμάτιο. Yes? No? She agrees. Oh. One story that caught me today when I was here watching Arian talking. Αυτό που κατάλαβα όταν έβλεπα τον Όριαν εδώ που μιλούσε σήμερα, It's about friendship. είναι η φιλία. I brought with me my daughter Adele 11-12 years ago to her first event. Έφερα την κόρη μου την Αντέλ 11 με 12 χρόνια πριν στο πρώτο της event. She was about 5 years old. Ήτανε μόλις 5. And I took her with me to Finland. Και την πήρα μαζί μου στη Φιλανδία. I think it was like in January, February. Νομίζω ήταν Γενάρη, Φλεβάρη. And my daughter Adele, the only thing she thought about when we were out flying. Και η κόρη μου το μόνο πράγμα που σκεφτότανε was to go to somewhere where it was sunny and warm. Ήταν να πάει κάπου έτσι ζεστά και με ήλιο. So when we landed in Finland, όταν πήγαμε στη Φιλανδία λοιπόν, snow, she was. είδε το χιόνι, έγλαψε. You know where Finland is? Ξέρετε που είναι η Φιλανδία, έτσι. That's good, because then you don't understand my jokes. Καλό είναι αυτό, απλά δεν καταλαβαίνετε τα αστεία μου.
remember that I'm a self-announced stand-up comedian. Είμαι κι εγώ ένας stand-up comedian. I'm very funny. Είμαι πολύ αστείος. That's a fact. Αυτό είναι γεγονός. Are you giving me a time? Μου δίνεις χρόνο. Sotos. Σωτήρη. That's okay. Όλα καλά. So my wife, when γυναίκα I μου- took Adele with me to Finland, Η γυναίκα μου λοιπόν όταν πήρα την Αντέλ μαζί μου στη Φιλανδία she was really afraid. ήταν πραγματικά τρομοκρατημένη. So what are you gonna do, dog, when you're gonna go on stage? Τι θα κάνεις, Ντάγκο, όταν ανέβεις στη σκηνή? And I said, Και είπα, like I'm always doing. όπως κάνω πάντα. What do you mean if she goes to the toilet Άμα πάει στην τουαλέτα, or if she starts to cry? αν αρχίσει και κλαίει. And this is where the women thinks a little bit different than the man. Και εδώ είναι που οι γυναίκες σκέφτονται λίγο διαφορετικά από τους άντρες. What if she's hungry? Τι, αν πεινάει, When I'm on stage, I say. είμαι στη σκηνή. So that's what you're worried about, that she's getting hungry? Και αυτός ανησυχεί ότι αυτή θα πεινάσει, όχι όταν είμαι στη σκηνή. I give her food before and after. Της έδωσα φαγητό και πριν και μετά θα Stop της δώσω. worrying. Μην ανησυχείς. And I said, it's gonna go good. Όλα καλά θα πάνε. I believe it's gonna be fantastic. Θα πιστεύω ότι θα είναι φανταστικά. And the worst thing that happens is that someone else needs to do a step dance, Το χειρότερο πράγμα που θα γίνει είναι κάποιος άλλος να κάνει telling ένα χορό. jokes, Θα πει κανένα αστείο. or I take you to the loo, Θα σε πάω στην τουαλέτα. or I find someone that can help her out. Ή θα βρω κάποιον που θα μπορεί να τη βοηθήσει. And of course, it went well. Και εννοείται όλα καλά πήγανε. And the event was amazing. Και το γεγονός ήταν, το event ήταν φανταστικό. But for Adele, the first time coming to an event, Άρα για την Αντέλ την πρώτη φορά που ήρθε σε ένα event, she was blown away τρελάθηκε. that I had so many friends in Finland Που είχα τόσους φίλους στη Φιλανδία. because she saw friends Γιατί είδε φίλους. like you. Όπως εσείς. Because we are friends, aren't we? Γιατί είμαστε φίλοι, έτσι. That's what I thought. Αυτό σκέφτηκα. Best friends forever. Καλύτεροι φίλοι για πάντα. Sometimes we forget what a community of a purpose is. Κάποιες φορές ξεχνάμε τι είναι η κοινότητα ή ένας σκοπός. So when Örjan talked to you about your purpose, Όταν ο Όριαν λοιπόν μίλησε στο The rest στόχο, of για το στόχο του, οι υπόλοιποι, the glue that you have together in this team αυτή η κόλλα που έχετε εδώ σε αυτή την ομάδα is more than something regular. It's a special thing. είναι κάτι περισσότερο από έτσι, μια κόλλα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. So, Theodoros, you asked me how many minutes I needed. Οπότε, Θεόδωρο, με ρώτησες πόσο χρόνο χρειάζομαι. I said 7 hours. Είπα 7 ώρες And you said, okay. και είπες «οκ». No, you didn't. Δεν το είπες. I also want to speak, Theodoros said. I need the time myself. Και εγώ εννοείται να μιλήσω. Θέλω και εγώ No, you χρόνο για didn't μένα. say that. Δεν το είπε αυτό. But every time I'm traveling, I'm asking people, so what do you want me to talk about? Κάθε φορά που ταξιδεύω, ρωτάω άνθρωπους, τι θέλεις να πω. What do you mean, Doug? Τι εννοείς, Ταγ. What do you think that the audience want to hear? Τι πιστεύεις ότι θέλει να ακούσει το κοινό. Oh, can't you just say what you usually saying? Δεν μπορείς να πεις απλά αυτό που λες συνήθως. And then I say, so what is that? Και τι είναι αυτό, λέω εγώ. I'm talking a lot, Μιλάω πολύ. very often. Πολύ συχνά. So I'm not sure what you mean. Trying to have a dialogue. Δεν είμαι σίγουρος για το τι εννοείς. Προσπαθώ So να έχω ένα διάλογο. sometimes I like these sessions like it's, do you have questions for me? Κάποιες φορές εννοείται μου αρέσουν αυτό το ότι έχεις ερωτήσεις για μένα. Which reminds me of another story. Που μου θυμίζει μια άλλη ιστορία. I was in Kuala Lumpur in Malaysia Ήμουνα στην Κουάλα Λουμπούρ, in a session like this. στην Μαλαισία, πάλι And I έτσι. said to our head of Malaysia, Kenneth Ko, Και είπα εννοείται στον ηγέτη εκεί πέρα της Μαλαισίας που είχε διοργανώσει αυτή την οργάνωση. I will have the audience to ask questions. Θα πω στο κοινό να με ρωτήσει πράγματα. Oh, no, dog. Never όχι. gonna work. Δεν θα δουλέψει αυτό. The Asians are afraid of you. Οι Ασιάτες σε φοβούνται. They don't want to ask questions. Δεν θα ρωτήσουν πράγματα. They are too shy. Είναι πάρα πολύ ντροπαλοί. That's not gonna work. Δεν θα δουλέψει αυτό. Which is kind of
Oh, that's a challenge. Α, και είπα εγώ, πρόκληση είναι αυτό. I'm gonna test it out. Πάμε να το δοκιμάσουμε λοιπόν. And I won Και νίκησα. because I was starting to give away presents Γιατί έδινα δώρα. for every question that came in. Για κάθε ερώτηση που ήρθε σε μένα, So I was just throwing away bottles, πέταγα test μπουκαλάκια. kits. Τεστ. And I was for 45 minutes asking or answering questions. Για 45 λεπτά κυριολεκτικά απαντούσα ερωτήσεις. And it was one kid like this young fellow. Όπως εδώ έδωσα ένα kit, σαν He εδώ το came to μικρό. me on stage, Ήρθε στη σκηνή πάνω. totally forgotten what he was going to ask me, so he was paralyzed Ξέχασε, είχε παραλύσει και μόνο που έβλεπε. Ξέχασε τι ήθελε να ρωτήσει. because he was that small. Όταν ήταν τόσο μικρός. And the only word that came out of his mouth, how tall are you? Η μόνη λέξη που βγήκε από το στόμα του είναι πόσο ψηλός είσαι. I gave the kid Του a έδωσα kit, present, του έδωσα το δώρο στο παιδί and I won the battle. και νίκησα τη μάχη. So what I was supposed to talk about today is culture. Αυτό που ουσιαστικά θα μιλούσα σήμερα είναι η κουλτούρα. And I'm not going to make it very hard or make this as a keynote speech, but I'm going to do a little bit diving into that area. Δεν θα το κάνω πολύ δύσκολο, αλλά θέλω να εμβαθύνω λίγο σε αυτό το κομμάτι. How does that sound? Πώς ακούγεται αυτό? It is possible to ask questions. Είναι εννοείται πιθανό να ρωτήσετε. And yes, you will get an award Και ναι, εννοείται. Να πάρετε for asking questions. So ένα δώρο για την ερώτηση. I think in every company you have some kind of touch points. Πιστεύω ότι σε κάθε εταιρεία έχεις, sorry, Touch points. touch points. Yeah. Touch points. How do you translate this? Σημεία επαφής, ναι, ναι. See. Good, good. What is yes in Greek? Ναι. Nah. Ναι. Nah. You know, in Norwegian, nah means no. Στα νορβηγικά το ναι, ναι είναι το όχι, όχι. So it's very funny. Είναι λίγο αστείο. Good cultures Καλές κουλτούρες, οι καλές κουλτούρες, have a common purpose. έχουν ένα κοινό στόχο. You could call it a vision. Μπορείτε να το πείτε όραμα. And we say we want to inspire people's life, change in people's life. Και λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε ζωές ανθρώπων, να τους εμπνεύσουμε αλλαγή. And what we are doing Και αυτό που κάνουμε is the mission. είναι η αποστολή. We want to inspire health and wealth for customers, friends and family. Θες να προκαλέσεις έτσι, να βελτιώσεις υγεία και πλούτο σε άλλες οικογένειες και Then we ανθρώπους. have some clear goals as a company. Έχουμε κάποια ξεκάθαρους στόχους σαν εταιρεία. So we want to expand so we can see our products in all corners of the world. Θέλουμε να εξαπλωθούμε, να δούμε τα προϊόντα μας σε κάθε γωνιά του κόσμου. We want to be one of the thought brands into test-based nutrition. Θέλουμε να είμαστε η εταιρεία που κάποιος σκέφτεται στο κομμάτι της διατροφής με τεστ. Arian mentioned that he said that we want to be the best and the number one and the top company in our industry. Ο Όριαν ανέφερε ότι θέλουμε να είμαστε νούμερο 1 και η κορυφαία εταιρεία στη δικιά μας δραστηριότητα. Sometimes words come easy. Κάποιες φορές τα λόγια είναι πολύ εύκολα. So vision, the mission and the goals. Οι ευχές, η αποστολή και οι στόχοι. Then you need to have the core values. Μετά πρέπει να έχεις τις αξίες, τις πυρηνικές αξίες. As a company, we have some really strong core values. Σαν εταιρεία έχουμε πολύ δυνατές αξίες. And maybe some of the things that I'm most proud of Και ένα από τα πράγματα που είμαι πραγματικά περήφανος is that you, my friends here in είναι the ότι field, εσείς, φίλοι μου εδώ, We're στο still πεδίο, είμαστε ακόμα φίλοι. no. That's in Greek, not Norwegian. Yeah. No. I get it. I'm not a slow learner, Δεν είμαι αργός έτσι μαθητής. but it's that you guys in the field works as a team with the corporate. Είναι ότι εσείς έξω στο πεδίο δουλεύετε μαζί με το corporate κομμάτι, το εταιρικό, μαζί, σαν We ομάδα. are one team, Είμαστε μία ομάδα. not two teams, Δεν είμαστε δύο ομάδες. but one team. Μία. Ξεκάθαρα μία. And also that means that we are together. Και αυτό σημαίνει ότι και εμείς είμαστε μαζί σας. One other thing that I'm really proud of is the culture that we have when it comes to continuously improvement. Άλλο ένα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος είναι για τη κουλτούρα που έχουμε για συνεχή βελτίωση.
Up with a hand who saw me talked on the kickoff. Πόσοι ήσασταν στο kick-off και ακούσατε την ομιλία του Doug? Shame on you who didn't. Όποιοι δεν το είδατε, εντάξει. Ντροπή. So, I was talking about the strategy and about the goals in my session on the kickoff. Στην ομιλία αυτή μιλούσα για τις στρατηγικές και τους στόχους που έχουμε. But the vision, the mission, the core values, and the goals is a part of the Zinzino culture. Το όραμα, οι στόχοι, οι αξίες που έχουμε είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη Zinzino σαν εταιρεία. And then the strategy. Και μετά είναι η στρατηγική. And then, what kind of results are we creating together? Και μετά τι είδους αποτελέσματα δημιουργούμε μαζί. Are we a company that thrives, Είμαστε μια εταιρεία που ανθίζει, that is growing? που μεγαλώνει, αναπτύσσεται. Are there happiness around us? Για sorry, happiness. Happiness. Happiness, για την Happy, ευτυχία γύρω happy, μας. happy. We are happy, Superb. of course. Για την ευτυχία γύρω μας εννοείται. What kind of rumors? How do we act? How do we live the culture that we have? Πώς ζούμε την κουλτούρα που έχουμε, τι είδους φήμες υπάρχουν. It's kind of a phrase in US or in English, which is walk the talk. Υπάρχει μια φράση που είναι το walk the talk, το περπάτα, ουσιαστικά κάνει αυτά που λες. So I'm standing in front of you here. Στέκομαι εδώ μπροστά σας λοιπόν. I'm announcing that I'm a family man, Λέω ότι είμαι ένας οικογενειάρχης, someone that would like to see continuously improvement. κάποιος που θέλει να βλέπει συνεχή βελτίωση. I need to live that with my heart and who I am. Πρέπει να το ζω, πρέπει να είναι μέρος δικό μου. Otherwise, Ποιος it's είμαι. going to be fake. Αλλιώς απλά θα είναι ψεύτικο. I think my main kind of thing for you guys is, Το κύριο πράγμα για σας λοιπόν είναι, ουσιαστικά, in a strong culture, σε μια δυνατή κουλτούρα, is it not one thing? δεν είναι για ένα πράγμα, δεν είναι ένα πράγμα μόνο. It's many things Είναι connected. πολλά μικρά πράγματα τα οποία αλληλοσυνδέονται. And that is maybe the hardest thing to do is to create a good culture, and it takes so many years. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να κάνεις, γιατί παίρνει πολλά χρόνια να δημιουργήσεις μια τόσο δυνατή κουλτούρα. It takes decades to build brands. Δεκαετίες χρειάζονται για να χτίσεις brands. We are kind of 1 year of having a 20 years of an anniversary. Είμαστε ένα χρόνο πριν την 20η επέτειό μας. It could take us 5 minutes to ruin that. Μπορεί κυριολεκτικά να μας πάρει 5 λεπτά να το καταστρέψουμε όλο αυτό. Only one wrong thing Μόνο ένα λάθος πράγμα could ruin that. μπορεί πραγματικά να το ισοπεδώσει. So protecting the culture, Οπότε το να προστατεύσεις την κουλτούρα, making sure that everyone who joins us το να σιγουρέψουμε ότι όλοι αυτοί που μας έρχονται understand the values, καταλαβαίνουν αυτές τις αξίες. have good trainings, Έχουν καλή εκπαίδευση. think long term, Να σκέφτονται μακροπρόθεσμα. and understand what we stand for. Και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που ουσιαστικά εμείς εκπροσωπούμε. That should give yourself an applaud. Αυτό For θα me, πρέπει να σας depending. κάνει να χειροκροτήσετε, για σας κυρίως. So I have been in Greece before, Έχω ξαναέρθει στην Ελλάδα και and πιο also in πριν. Cyprus. Και στην Κύπρο εννοείται. So I think it was, is it 4 years now, Stelios, since you joined the business here in Haris? Για το Στέλιο 4 και and a τον half. Χάρης. Λέει 4,5 χρόνια πριν και αυτοί ξεκίνησαν This την is where επιχείρηση. typically the man, Stelios, says, yeah, 4, and then 4.5. Εδώ είναι που ο άντρας λέει είναι 4 και η γυναίκα λέει α, όχι 4,5 είναι. It's like 2 of my oldest kids, 2 από τα μεγαλύτερα παιδιά they μου don't live at home. δεν ζουν στο σπίτι μαζί μας. And my number 3, she's studying in Barcelona. Το νούμερο 3 παιδί They only have one σπουδάζει child home. στη Βαρκελόνη. Έχουμε μόνο ένα παιδί στο σπίτι. So maybe once per month, my oldest daughter come to my home. Μπορεί μία φορά το μήνα να έρχεται και η μεγαλύτερη κόρη μου στο σπίτι. The first question my wife asked my daughter, which is now turning 27, Το πρώτο πράγμα που ρωτάει η γυναίκα μου, την κόρη μου, you should eat more. είναι ότι θα έπρεπε να τρως περισσότερο. You are so thin. Είσαι πάρα πολύ αδυνατή. I said, what about saying hi to her first? Κανονικά λέμε και ένα για πριν. Εντάξει.
nothing wrong is said about you. This went a little bit wrong. Αυτό έτσι βγήκε λίγο λάθος. But we are friends, Αλλά είμαστε φίλοι, so I can share οπότε μπορώ να μοιραστώ. because my wife is very good to me. Γιατί η γυναίκα μου είναι πολύ καλή, εννοείται, προς τα μένα. She's not telling me what I want to hear, but what I need to hear. Δεν μου λέει τι θέλω να ακούσω, αλλά αυτό που χρειάζεται να ακούσω. Is there any other man in the room who has it the same way? Κάποιος άλλος εδώ που συμβαίνει αυτό, άντρας. Only 1, 2, 3, Μόνο 2, 3. 5, 6. The other Okay. guys don't have wives. Or maybe that. Are they afraid? Φοβάστε. Are you saying they are afraid? Φοβάστε τις γυναίκες σας. Okay, I'm going to ask the question again. Θα ξαναρωτήσω λοιπόν. Who has a spouse who tells you not only what you need to hear, but what you really need to hear, not what you want to hear? Ποιος έχει μια γυναίκα που δεν σου λέει απλά τι χρειάζεται να ακούσεις, αλλά τι χρειάζεται να ακούσεις. Κανείς. Örjan and Jens? Έχουμε. I don't think they got Μόνο it. Όριαν και Γέτς. Okay. So, here I was together with my wife, and I was meditating. Εδώ ήμουνα με τη γυναίκα μου λοιπόν και κάναμε εννοείται διαλογισμό. After I was done meditating, Όταν τελείωσε το διαλογισμό, my wife wanted to know what I was meditating and what I was doing. η γυναίκα μου θέλει να ξέρει για ποιο λόγο κάνω διαλογισμό, τι κάνω. And I went through what I did, Και της είπα τι έκανα ουσιαστικά. gave her all the good details Της είπα όλες τις καλές λεπτομέρειες about thinking and about setting goals για την and all the things I wanted στοχοθεσία, to improve about myself. για πράγματα που θέλω να βελτιώσω για μένα, για τη στοχοθεσία μου, για τις σκέψεις μου. And then she asked, so what are the things you're going to improve about yourself? Και μετά με ρώτησε ποια είναι αυτά τα πράγματα που θα βελτιώσεις τον εαυτό σου. Oh, it's only mine. Α, είναι μόνο για μένα αυτά. Come on, you can tell me I love you. Έλα βρε, μπορείς να μου πεις αγαπάω, I εντάξει. say, no, I don't want to tell you. Όχι, δεν χρειάζεται, μην I'm a αγχώνεσαι. little bit ashamed of that. Ντρέπομαι γι' αυτά, δεν χρειάζεται. So, and she asked, oh yeah, but dog, I love you, you can tell Έλα me. βρε τάκα, αφού σ' αγαπάω, πες μου. And now, no. Όχι. And then I told her, Και μετά της είπα, she looked at me. με κοίταξε. You know, as a man, you know those. Σαν άντρες ξέρετε αυτό το... And she was kind of like this. Και ήταν λίγο... Εντάξει, And then εντάξει, she said, οκ. and then she asked, so for how long have you wanted to improve these things? Και μετά με ρώτησε πόσο καιρό ήθελες να βελτιώσεις αυτά τα πράγματα. Some years. Κάποια χρονάκια, εντάξει. And then my wife said, Και μετά η γυναίκα μου είπε, you have to try harder. πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. So I think in all relationships and in all culture, you need to be honest to yourself. Αυτό που πιστεύω είναι ότι σε κάθε σχέση πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Where are you? Πού είσαι? I've heard many people talk about their dreams and their visions and their goals. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που μιλάνε για τα όνειρά τους, το όραμά τους, τους στόχους τους. So here are the vision and the goals. Αυτά λοιπόν είναι οι στόχοι. But when I'm asking them, what are you going to do to achieve them? Όταν τους ρωτάω όμως τι θα κάνεις για να τα πετύχεις αυτά, There is a gap. υπάρχει ένα μεγάλο κενό. And sometimes people are not honest with themselves. Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς ούτε με τον εαυτό τους. So when you look at Zinzino, Όταν κοιτάς λοιπόν τη Zinzino, all the things that I went through, it's pretty clear. It's the vision, the mission, the core values, and our goals. όλα τα πράγματα που είπα, οι στόχοι, οι αξίες μας είναι ξεκάθαρα, φαίνονται. We have a clear strategy. Έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική. And maybe more than anything else, do we need to have action plans Και περισσότερο απ' όλα χρειάζεται να έχουμε ένα πλάνο δράσης that are supporting the vision, που υποστηρίζει αυτό το όραμα, the drive, αυτή τη παρακίνηση. to make sure that you are reaching those goals. Να βεβαιωθούμε ότι εσείς θα πετύχετε αυτούς τους στόχους. And then, of course, we can do some failures. Και μετά εννοείται μπορούμε να κάνουμε... Sorry, what? Failures, Αποτυχίες. mistakes. Προφανώς εννοείται θα κάνουμε κάποια λάθη, θα έρθουν κάποιες αποτυχίες. And mistakes and failures is not a problem.
Εννοείται τα λάθη όμως και αποτυχίες δεν είναι πρόβλημα. It's about how you handle those situations. Είναι το πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις. Because there will always be some mistakes and failures. Πάντα θα υπάρχουν λάθη και αποτυχίες. So I'm still working on my meditation. Ακόμα δουλεύω λοιπόν στο διαλογισμό μου. I probably have a couple of decades more before I'm Έχω that ακόμα level. κάμια 2-3 δεκαετίες μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω. But since I'm young, Είμαι νεαρός, έτσι. Να τα I'm λέμε και going to αυτά. work on my Θέλω, things. θέλω να δουλέψω στα δικά μου πράγματα. So that's going to be good. Αυτό θα είναι καλό. Again, it's a pleasure to be here with you. Πραγματικά είναι τρομερό το γεγονός ότι είμαι εδώ μαζί σας. I know that the work and Jens have told me about you and all the fantastic stories. Και όλα τα πράγματα και τη δουλειά που έχετε ρίξει, που μου έχει πει ο Γέννης και ο Όριαν και οι φανταστικές ιστορίες που έχετε. Building a relationship and a friendship with Stelios and Charis Που has been χτίσατε great. τις σχέσεις, εννοείται, με το Στέλιο, τη Χάρις, όλη την ομάδα. And also I love the Greek food and the Greek culture. Και εννοείται λατρεύω την ελληνική κουλτούρα και φαγητό. I think Norway is the last empire in the world who call you Hellas. Ναι, η Νορβηγία είναι οι μόνοι άνθρωποι που ακόμα σας λένε Ελλάς. And you have just a fantastic culture and I mean, you made up philosophy. Έχετε μια φανταστική κουλτούρα εδώ. Είστε οι άνθρωποι που φτιάξατε τη φιλοσοφία. And we also have a lot of employees in the office who's not only working in support, but they work in accounting, logistics, coming from Athens and Greece. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους πέρα από το support, από την υποστήριξη που δουλεύουν εννοείται στα λογιστικά, στο logistics, κομμάτι της εταιρείας που είναι από Αθήνα. And this is one of the proud things of what we have achieved in Zinzino. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος που πετύχαμε στη Zinzino. We have a kind of a saying, or I have a sentence. Έχουμε έτσι μια φράση. Έτσι. And that is, Και I αυτό would είναι. like to keep the keepers, Θα ήθελα να κρατήσω αυτούς που κρατάνε, move up να συνεχίσω or move out. ή να φύγω. What do I mean by that? Τι εννοώ. If there is coming in some good people into our company, Αν κάποιοι άνθρωποι καλοί έτσι, έρχονται στην who has the εταιρεία μας, drive, the energy, the passion, and the love for what we do, που έχουν αυτή την ενέργεια, το πάθος, την αγάπη για αυτό που κάνουμε and good at their work, και είναι καλοί στη δουλειά τους, I want to make an atmosphere, a working place that really thrives. People could thrive. θέλω να τους κάνω ώστε και οι ίδιοι να ανθίσουν, να το ξεφτούν. And I don't want them to quit Δεν θέλω να τους κάνω να παραιτηθούν. because it's fun to get new people in. Γιατί εννοείται είναι διασκεδαστικό να φέρεις και άλλους ανθρώπους, It takes time for them to understand my fantastic sense of humor. αλλά θέλουν χρόνο για να καταλάβουν αυτό το ωραίο χιούμορ που έχω. So I would make sure that the good ones are staying in. Θέλω να διαβεβαιωθώ ότι οι καλοί μένουν. And many of the employees that we have, they've been here for more than 10 years in Zinzino. Και πολλοί από τους υπαλλήλους που έχουμε είναι πάνω από 10 χρόνια στη Zinzino. And with passion. Και με πάθος. They understand their job Καταλαβαίνουν τη δουλειά τους. and they love to be a part of this team. Και λατρεύουν να είναι ένα κομμάτι αυτής της ομάδας. And I've seen so many people that have my position Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν τη θέση μου, who really doesn't care about people that much. που δεν τους νοιάζουν τόσο πολλοί It's άνθρωποι. the numbers or this that or this that. Νούμερα, στατιστικές. My idea is that the good people, the keepers, Η ιδέα μου είναι ότι οι καλοί άνθρωποι, who do they want to work with? με ποιον θέλουν να δουλέψουν. People with the same kind of quality, Τους ανθρώπους με την ίδια ποιότητα. who are going the extra mile, Που περπατάνε περισσότερο, who are κάνουν keepers παραπάνω. themselves. Που οι ίδιοι είναι άνθρωποι που θα κρατήσουν πράγματα. And that's why, in the end of the sentence, I'm saying, move out. Και γι' αυτό στο τέλος της πρότασης λέω, εντάξει, το πολύ, φύγε. I totally understand that some people doesn't fit in. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα ταιριάξουν αναγκαστικά. Maybe there's a different place, another place, a better place for them. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο, καλύτερο μέρος για αυτούς. So I'm protecting the culture Προστατεύω την κουλτούρα by όμως, taking someone out that doesn't fit in. με το να βγάζω ανθρώπους που δεν ταιριάζουν με αυτού του είδους την κουλτούρα. And that could sound a little bit hard culture-wise, Και αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό όσον αφορά την κουλτούρα, but it is to keep the culture alive and good. αλλά αυτό είναι για να κρατήσεις την κουλτούρα υγιή και καλή. So keep the keepers, move up or move out. Κράτα αυτούς τους ανθρώπους, απλώς διώξ' τους.
Another thing that I'm really cautious about, Άλλο ένα πράγμα για το οποίο είμαι πολύ προσεκτικός. who do we bring in? Ποιον φέρνουμε? And sometimes you don't know when you are hiring someone. Κάποιες φορές δεν ξέρεις όταν προσλαμβάνεις κάποιον. But for me, the first thing that I'm looking for Αλλά για μένα το πρώτο πράγμα που κοιτάω are the values. είναι οι αξίες. Because there is impossible to change people's values after a certain age. Γιατί μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία είναι αδύνατο να αλλάξεις τις They can αξίες be των as ανθρώπων. good and as skilled, Μπορεί να είναι τρομερά καλοί, να έχουν απίστευτες δεξιότητες, but if they don't have the right set of values, αλλά αν δεν έχουν τις σωστές αξίες, work somewhere else. ας δουλέψουν κάπου αλλού. So values first. The second thing is ability. Αξίες πρώτα και μετά εννοείται είναι η ικανότητα το δεύτερο θέμα. Arian mentioned some of them. Ο Όριαν ήδη το έχει αναφέρει. Ability to develop, Εννοείται την ικανότητα να αναπτυχθείς, to grow, να μεγαλώσεις, to adapt, να προσαρμοστείς, being flexible. να είσαι ευλίγιστος. All those things that you need as a human in today's society, you need to adapt to the situation. Όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεσαι σαν άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία πρέπει να μπορείς να προσαρμοστείς στις συνθήκες. Grow and develop as a human. Να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς σαν άνθρωπος. And then third, it's skills. Και μετά το τρίτο είναι εννοείται οι δεξιότητες. Very often you can learn about the skills, Το οποίο μπορείς να το μάθεις κιόλας, έτσι. but the values is impossible to learn to someone who doesn't have it. Αλλά οι αξίες είναι απίθανο να διδάξεις σε κάποιον που δεν τις έχει. So what we do in the office is Και αυτό που κάνουμε στο γραφείο λοιπόν είναι we use customer support as our talent pool. χρησιμοποιούμε το customer support, την εξυπηρέτηση πελατών, σαν το μέρος που βρίσκουμε τα ταλέντα. So in the office, I would say that it's very less Swedish. Στο γραφείο λοιπόν που πιστεύω ότι είναι λιγότερο σουηδικό, It's like 30 different people, 30 different languages going around in the office space. 30 διαφορετικοί άνθρωποι, 30 διαφορετικές γλώσσες πάνε All παντού γύρω. all my talks when I'm doing it internally is in English. Όλα τα πράγματα που λέω για το τι θα κάνουμε εσωτερικά είναι στα αγγλικά. We are a global kind of office and a global company. Αλλά είμαστε ένα διεθνές γραφείο, μια διεθνής εταιρεία. So what we do is that when we see a talent in support, Αλλά αυτό που κάνουμε είναι όταν βλέπουμε ένα ταλέντο στην εξυπηρέτηση πελατών, it's a well-known thing, είναι ένα πολύ γνωστό πράγμα, and that is that they can apply to different departments or different jobs. και αυτό είναι ότι μπορούν να το κάνουν και σε άλλα τμήματα και σε άλλες It's a δουλειές. starting point. Είναι απλά μια αρχή. So now I'm in IT, for instance. Τώρα είμαι στο κομμάτι της πληροφορικής. 7-8 people comes from support is now working in IT. 7 με 8 άτομα τα οποία ξεκινήσανε στην εξυπηρέτηση δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της πληροφορικής. 10-15 people in accounting came from support to accounting. Same in marketing, 5 people in marketing. Half of logistics comes from support. Το μισά άτομα από τα logistics έρχονται από το support, 5 εντωμεταξύ από το marketing και ούτω καθεξής. So the good thing for me then, Το καλό πράγμα για μένα λοιπόν, I know your values. ξέρω τις αξίες σου, I know your ability. ξέρω τις I ικανότητες know σου, your talent. ξέρω το ταλέντο I σου, know that you understand what the partners need. ξέρω ότι καταλαβαίνεις τις ανάγκες άλλων συνεργατών. And in the end, the culture is then taken care of. Και εν τέλει η κουλτούρα έτσι, ας πούμε, And that is one of the success factors Προστατεύουμε. that we have. και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε πετύχει, έτσι. I will be spot on when it comes to the seconds here. Είμαι ακριβώς στο δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή. Again, it is great being here. Πάλι εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ. You're Εννοείται, going που to είμαι εδώ. have more of me tomorrow. Θα με απολαύσετε και αύριο. You're such a great group. Είστε ένα εξαιρετικό group, μια εξαιρετική ομάδα. I'm so proud that I can tell Adele now that I have tons of friends in Hellas. Είμαι πραγματικά περήφανος που μπορώ να πω ότι έχω άπειρους you. φίλους στην Ελλάδα.